as you may remember, over 7,000 women had to go back to Morocco, and this. So from the Interfresa, we have been supported for the different actors building up the PRELSI, and also supported by different administrations with some special cases. We are all working together, going in the same direction. And this back on the 18th of June 2020, we had the first ship taking back to Morocco over 1,000 women. And this was due in part to this PRELSI plan, having these people returning back home with all the guarantees, and also showing to society that from Interprensa we are very sensitive to this issue, and we take it very serious. So we want to become a benchmark for others. Uh, we so we may be a pioneer taking this initiative in a production sector on the European level. So we feel very proud to have um, built this plan, that we believe it is something essential. So people coming, workers coming to our harvest or cultivation, they come in the best terms possible, with all the trust they need. Having so the different businessmen from Huelva province, they have been enhancing all different facilities for these people to um, to feel comfortable when living and working in Spain at their fields. So starting by food, water, electricity, and so feeling that they didn't have too much high temperatures when working at the fields. We are now finishing the first third of this campaign, and in Huelva we have already 10,000 women from Morocco, and there are more still to come. We hope we will that we can get the 14,500 women promised as staff coming from Morocco that we have agreed, and especially in a time of pandemics, we want to provide the best possible conditions for them, having the best facilities available. So by the end of 2020, and in the first month of January of 2021, we had different meetings in order to discuss about these conditions and provide the best offer possible to these workers coming from abroad. And the best reference we can have is that all these people have expressed their satisfaction with the Prensi plan, and this is also that has been possible thanks to the law enforcement agencies in Spain. And now I want to uh, give the floor to my colleagues here at the table. Buenos días. Muchísimas gracias, por Hello supuesto, and a good los medios de morning. Many comunicación thanks que to hacéis una labor the different imprescindible. media. José You're Luis ha doing such a good resumido work. perfectamente Jose Luis has briefed la us situación very actual de well la campaña y el about porqué, el the motivo de situation esta rueda de prensa, ¿no?
in the Yo, campaign and como the representante purpose también of técnico this profesional, press creo conference. que hemos creado una I, as a herramienta representative of the necesaria, Interfresa, I believe we have importantísimo, built a very de necessary tool that is día a very día important, en su conjunto, ¿no? that Creo que se está demostrando a lo largo on a daily del tiempo basis de and as a whole. da una I believe seguridad that we are a lo más demonstrating that importante, ¿no? this Que provides son las personas security on que the están basic trabajando things. estos frutos. So for the Y people that gracias is uh, harvesting the llamado fields, así, al Preciv, que es un nombre que la and verdad que thanks es muy to significativo, Presley, pues se está demostrando a día de so hoy this name of que this efectivamente ethical labor and social esta responsibility fortaleza plan en las is personas very y esta meaningful. capacidad que hacen We posible are recovering the trust in people el and sector de also la from berry es un society as well. sector consolidado So the berry sector is a solid sector, and we want to denounce here to these um, small producers that may be going against the flow, against the standards. And we want also to talk about these unions that are saying things without thinking about the consequences of their statements, especially when talking about a solid sector as that we are not only we've been working together as an industry back in the we started back in the 60s. So back in 1966 67 we started this adventure, and we cannot allow unions and or some people to say nosotros outrageous damos las things, and we intervenciones cannot even desde el área defend ourselves. interprofesional, pues estamos So thanks to the intentando poner puesto al Interfresa, principio to this una association, comunicación we are trying to de la verdad, put things in place, simplemente de la verdad y de la make realidad de las cosas. Y standards, creo que ese es and el make motivo things run de smoothly, de esta and fortaleza. Nosotros no tenemos que and esconder becoming nada porque accountable for nos things. sentimos We have nothing que to afrontamos hide las here. cosas con We verdad y believe con we can sinceridad. face Así que things saying the yo, sin truth, más, and por no extender más, so realizar without que el equipo further técnico ado, exponga la situación I actual en believe la it que is nos more encontramos important that our y todas technicians las explain preguntas the que situation queráis where en we are profundidad, at. pues So estamos any questions you may have, pues, contestados sin problema. anything Así que le doy la anything you palabra a mi need to compañero ask, de turno. please. I give the floor to my colleague here. Gracias, gracias Cristóbal. Thank Bueno, you. la verdad que Thank you, todos Cristobal. sabemos que So, venimos to say the truth, de un we invierno had fatídico prácticamente, ¿no? Un invierno que ha sido a very diferente a todos los demás. bad Hemos tenido un winter, invierno muy malo. a Bueno, y winter that has been desde el different sector from pues se all está the trabajando others. con la ilusión de que por lo From the menos que tengamos una industry, buena we have been primavera, working ¿no? Pero siempre hay with gente the que illusion that we will have a good spring, ya bastante tiempo tratan but, de machacar a este sector sin ningún sentido, sin but there are ninguna coherencia, these sin ningún a few porte. people who try to Somos spoil this. un sector They dinámico, talk hemos sido nonsense. pioneros We are a en todo el dynamic mundo, prácticamente sector. We have been pioneers in the whole world incorporación de mano de obra introducing contratada en um, nuestro país y bueno, nos labor merecemos force estar un hard poco in our mejor mirada, country. ¿no? Por gente que We tratan de deserve to atacar y be de better deteriorar nuestra imagen considered. por un pequeño porcentaje que no These tiene sentido attacks and ninguno en deteriorating este our sector image ni en by este a sector, very perdón, little ni percentage of mencionarlo, people ¿no? that has no Y meaning bueno, in our yo como sector. representante de So, Prehuelva, como no, as a agradeceros a representative los of medios Huelva, que hayáis I want estado to aquí, que thank deis la all the máxima media difusión that y are que here, sepamos que present Huelva, here, este sector, to give mantiene una mano de obra the largest muy diffusion possible, considerable, no to solamente see la mano that de obra Huelva que se hace con keeps a contrataciones en labor force, origen, sino very, very también considerable labor force, miles y miles de and mujeres que están manipulando dentro de thousands and thousands almacenes, of cooperativas, women bueno, that es work in infinito, ¿no? storages, Envases, cooperatives, camiones, tarrinas, in bases, in vamos, es trucks. un movimiento So extensivo y máximo de a esta movement, an provincia. Entonces la extensive tenemos que defender movement, entre todos y no vamos a dejar que even nadie more important in this venga a province. deteriorar ni la So we are imagen de not nuestro going to sector allow ni la de Huelva. anyone Nada, muchas gracias. to spoil the image of our sector. Thank you very much. Spoil our sector or our province, Huelva. Thank you very much. I think that all the media may be interested in objective data, real data, and the knowledge and information
of all the management, meetings. So for this province, this sector keeps being an important sector for the creation of jobs, always complying with all the regulations, even going a step beyond. But we want to talk very high on this. We will not allow or tolerate no action against the law by the sector. We will never cover these types of actions. And whenever we are aware of them, we will take the necessary actions to keep the honor and the image of the rest of the companies and workers of this sector. So now, Pedro, Jesus, sorry, Borja, we'll ask them to take the floor to give you a brief be submitted to any questions you may have. Thank you very much. Bien, muchas gracias por vuestra asistencia y Well, a todos los medios thank que se you encuentran for ahora the mismo attendance and en all the conexión media that are a través present de redes here sociales y or in streaming. connection Agradecer a la through representación stream institucional, or on presidenta, the social vicepresidenta, el media. secretario, la introducción que Thank all han llevado the a cabo president, vice de esta president, rueda and de prensa. secretary Y con carácter for previo starting a la this exposición meeting, de the datos organization of this meeting. más concreción al Before respecto giving you a de lo ya few referido, data quisiera tomar la palabra information, Borja Ferrera como responsable director del Plan de Responsabilidad Borja Ética Laboral y Ferreira, Social de Interfresa para entrar en unos datos as the en relación previous al inicio de esta responsible campaña person, 2021. Si es tan amable, will por give favor. you that data for the on the Bueno, en primer beginning of the lugar, harvest campaign saludo a todos los medios, a los 2021. compañeros que están aquí. Firstly, Pedir thank disculpas, you mi all the capacidad media comunicativa that no es are la de mi present here. compañero, pero bueno, lo voy a intentar I ser lo have to mejor posible. apologize because my Voy communication a hacer hasta hoy skills are not as una good as especie de my repaso colleagues. Uh, de lo que I'm está going haciendo el to give precio you a hasta día de brief hoy, con summary datos generales y de lo que considero que es of más the relevante. Brazil De todo aquello que yo with no that considere general relevante, algún data, medio de comunicación lo considere que pregunte all y the se le dará relevant data. But la if respuesta any lo más media concisa posible. consider that there are El inicio other de la relevant campaña para data that are nosotros not provided, lo please citamos ask en us. octubre, que es cuando empezamos con la inspección de vivienda, We started the que es para nosotros lo campaign más in prioritario. October. En esa fecha, que evidentemente no hay producción, no hay So trabajadores. En el análisis de those vivienda data, hemos detectado in un those volumen de days, incidencia we por don't debajo del have 5%, still consideramos que, bueno, workers que es un dato working on normal, the teniendo en harvesting. cuenta que no había usuarios en las We mismas, tuvimos dedicate tiempo más que that suficiente part of para the year corregirlo y prácticamente a día de hoy for the creation todas of aquellas housing incidencias están facilities for subsanadas all the workers. y las que nos vamos So encontrando all son the un poco problems we las del had día a día de todos have aquellos elementos que been se deterioran solved, y and all hay que repararlos. the issues that En came cuanto up, we a la will try llegada de to los solve them trabajadores, day by day. empezó el flujo When the migratorio, como bien workers ya saben, arrived, a finales de diciembre. the Hasta el día migratory de hoy, como flux bien started ha at the end comentado of José Luis, December estamos rondando until las 10.000 today. personas ya de llegada, To todas han this llegado day, por el puerto de Algeciras we have y en about suplo 10,000 people a los arriving. They requisitos que nos arrived marca through la orden the IGECO, Algeciras realizamos un port. operativo en Um, conjunto con el we puerto de have Algeciras, la fuerza y implemented cuerpo de an seguridad operation with the para que Algeciras la llegada de estas trabajadoras sea lo harbor más fácil, lo más humano management posible y lo más for rápido. the arrival of Ayudamos a la these workers coordinación to be de the la llegada en el easiest and puerto y fastest después se way. le hace We un organize the arrivals at the acompañamiento harbor, a la finca and donde then we esperan otros accompany compañeros these para esa recepción people to the que fields hacemos anualmente. for that Sí welcome we destacar do que la yearly. incidencia de COVID que I hemos want to tenido highlight en la llegada ha sido mínima. the Ahí felicitar al impact gobierno de of Marruecos, que ha hecho un gran COVID trabajo, uh, pero has que no llega ni been a 5 minimum personas, ¿vale? for Las que the de arriving 10.000, people. las que I think it's han dado not even positivo five people cuando ha llegado.
who A nivel did have a de positive test of incidencia, COVID a when they día de hoy arrived. Uh, no supera el uh, at an 5% impact y el level origen de la is not mayoría, even aparte the de que evidentemente la 5%, pandemia ha and the incrementado origin la of the fiscalización en el majority. trabajo, porque hay una serie de Um, medidas que entorpecen muchísimo lo que es we have el there are a comportamiento y la number of operativa de measures that campañas have been anteriores de los implemented that trabajadores. are El argumento, being como kind of decía an antes, central de obstacle estos for conflictos es que, our como bien ha operations. comentado Alberto, el inicio de la As campaña estuvo Alberto marcado por mentioned earlier, una the beginning situación of the climatológica campaign bastante was compleja que had redujo a más very que complex sustancialmente weather el trabajo. situation that Eso provocó que reduced hubiera trabajadores que uh, llegaran y notably que en comparación con the campañas work. anteriores no So tuvieran el volumen that de that is trabajo the reason al que why estaban we didn't have acostumbrados, so cosa que many evidentemente no workers depende as del on agricultor ni other depende de years. nadie, sino So, del so clima. that does Ahora not ya que el depend tiempo ha on the remontado en las company últimas or on semanas, esa situación se ha or the farming. normalizado, se ha It depends explicado on the y weather. se ha intentado Now the resolver esos situation is conflictos de a la bit manera more más normal, humana y and we más have lógica tried to posible. solve all En those cuanto a issues actividad in the most diaria, human way. no voy a, As for voy a the entrar, digamos, los datos más generales y quizá más daily importantes. activity, Tenemos un equipo de consultores que, como ya se ha we comentado have en varias ocasiones, a evidentemente es consultancy team la pieza clave of de este PRELSI. experts, and this is the Hacen, key piece ahora mismo hay of the 18 Priestley. personas, 12 de la Nowadays, antigua, we de have las campañas 18 anteriores people, que se 12 dedicaban a los from usuarios ECO y hasta hoy the 6 más que hemos former incorporado, campaigns tenemos que seguir incorporando, up hacen to today, 126 visitas 6 diarias. more. That is Eso significa que en 126 126 daily fincas visits. diarias hay So, un consultor de eh, PRELSI con carácter so ordinario, in o sea, no tiene por 126 qué pasar nada, y con uh, carácter extraordinario daily 24 horas en fields, cualquiera we de las have a intervenciones. A lo daily que hay que añadir las consultant intervenciones sanitarias, en mediación for sanitaria, 24 hours ya sea por un servicio in all the sanitario farms. recurrente, como puede For ser un médico de the cabecera, o algo health urgente, como inspection, puede ser un hospital, e this is, can intervenciones be sociales, en a las que podemos normal destacar un poco practitioner la gestión de or los bancos, que and quizás social es integrations nuestro that we caballo de batalla cuando could las fronteras highlight llegan the a la management of provincia. banks. And this En is cuanto al probably grado de the most satisfacción, como complicated bien comentó issue antes el when the people presidente, arrive. este año es el primer And año que hemos implementado la uh, universalización, the que consiste auditing básicamente degree, this en que ya nos dedicamos a toda persona que we recolecte berry. we Las dos we campañas implemented anteriores nos this new dedicamos measure única y exclusivamente a los that usuarios eco. we Esta dedicated campaña a todos. exclusively El grado de satisfacción de esta medida to la these daremos people cuando termine la who are campaña, porque a working día on de the hoy, berry si digo harvest algo, pues será campaign. un dato evidentemente muy condicionado al cariño que le tengo yo a este plan, pero no a una realidad objetiva. Pero sí, So, las campañas anteriores nos han arrojado datos de satisfacción, que tanto en los but check-lists in diarios the que hacemos, former que es campaigns, el cuestionario a los trabajadores we y have we had this instituciones marroquíes o el propio gobierno marroquí, que sí nos trasladan que el grado de satisfacción que ellos that perciben por todos aquellos the usuarios que están degree of dentro satisfaction del perceived PRELSI by them incrementa campaña a campaña, by those ya que users within the el Presley volumen de uh, incidencia que ellos le increases campaign trasladan by al campaign gobierno because the marroquí, volume of reports prácticamente la campaña pasada fue referred casi to the nula. Moroccan Y government desde ahí sí es cierto que nos is felicitaron y nos dijeron que practically estábamos haciendo zero. un buen trabajo, mejorable So evidentemente siempre, porque we somos were muy, muy nuevos en congratulated esto, by them. They pero que said nos that we were felicitaban. doing a good job, Yo por mi but parte, they ese es el resumen congratulated que us. creo yo más estructural que puedo And hacer this de is Prelsi the hasta ahora, summary y that can como give you. This is the most comentaron brief, antes, the estamos briefest dispuestos a summary responder I a can cualquier give pregunta. on Gracias. on the Priestley. I'm available for your questions. ¿Se me Thank you. escucha? Ahora sí, ¿no? Bien. Eh, Can you hear me? Yes? Okay, perfect. voy a dejar esto por... Bueno, yo quería comentar mi intervención, comenzar mi intervención con I want you to comment on my los intervention, datos, en primer lugar, y aludiendo a starting lo my referido intervention with previamente, data, por parte and por also parte mentioning what was esta organización referred by interprofesional, no queremos escondernos detrás de la responsabilidad this de nadie más que interprofessional no sea el organization. objeto We don't propio de want to nuestra hide behind interprofesional, the es decir, de la defensa e responsibility imagen del of sector del fruto anyone rojo. that Como bien ha uh, comentado tanto el presidente that como el the vicepresidente image of como el our secretario, sector, as the puede president haber and gente que lo the esté haciendo vice mal, president and the puede haber secretary gente have que mentioned, evidentemente puede no estar there may be llevando a people who cabo are not la doing the responsabilidad things right. y el respeto Uh, de las prácticas that como conlleva y
that they are not complying with the good practices, and based on the state of law in which we are, measures may be taken. So what we cannot tolerate is that the attacks on a sector that represent the figures you can see behind me. When you attack a sector such as ours, we are talking about 700 hectares of cultivations, representing 1,300 producers, 21st degree cooperatives, two second degree cooperatives, and 6 business associations. A total of 117 regular exporters must be added to all of them. It's an essential sector for the province of Huelva, generating between 80 and 100,000 direct jobs. Of these, 52% are Spanish, 20% are EU citizens, and 28% are non-EU citizens. All this macro data represents a contribution to the Andalusian GDP of 8%. We are talking about within our provinces, what we are contributing to the rest of the autonomous region, that is 8% of the total Andalusian GDP. This is a sector that, with 4 of the most renowned national and international technological centers, Siderta, Lika, Desva, Sitba, a total of 44,558 people mobilized since 2016, a total of 64,219 border transit authorizations processed through an international mechanism of regulatory recruitment at origin, unique in the world, in which all the public administration of 2 countries are involved. And with a logistical capacity like few others in a geographical area as accomplished at the southern border of Europe. It was subjected to the Senate committee, and it was recognized as a very, very good model, and it has the support of the whole administration as a useful tool that has helped most of the former campaigns, not only the last one, but the last 20 harvest campaigns. And currently, as the responsible of the plan, we have launched one of the most avant-garde projects, unique in Europe, an auto-improving tool, and that has been developed through the last 3 harvest campaigns. This is what represents the sector when people talk about it or refer to it. I must insist on the translation of this reality, the day by day of the working of this economic and social reality in Huelva. And I must refer to the words by the Vice President when he was talking about the human side of this sector. Since 40, 50 years, we are talking about sector that is being attacked when they try to demonize this sector. We are talking about families, small farms, family businesses that are day by day fighting and trying to keep ahead with their harvest campaign, uh, um, and the uncertainty that this involves working on these farms. So So when we are speaking about the industry in the sector, and it is referred to, we face some attacks that are seeking intentionally to worsen our image. And but if we take into account the reality of statistics from the last years, we can only talk about 7 complaints in the province of Huelva during 2019 and 2020, 5 of which do not correspond to the area of corporate responsibility, as they are alleged crimes of domestic violence. Therefore, there have been only 2 complaints in 2 companies of the sector, which it is like 0.0015% of the companies of the sectors. And these complaints involve a total of 18 people affected, which means 0.00
point double, triple O de vulneración de derechos laborales. 18% of Dos workers in empresas the con sector. derivación hacia la vía So penal con since 8 expediciones por algún tipo de 2016, vulneración de derechos humanos, until todas the han date, sido there have o been archivadas reported only three o hasta incluso en companies dos ocasiones por parte in del labor penal proceedings, o with a por total parte of del tribunal. 11 Esto probable representa un victims of total de some un type of labor right violations. 0,0012% de las empresas So, activas del sector y um, un total del I mean, these 0,004% statistics we are de las talking about empresas is que only a trabajan, de las personas que trabajan en el 0.002% sector. of the companies Y of the todas las personas sectors, and a denunciantes total of formaran parte del contingente marroquí, estos datos 11% of the representarían people un working in the sector. 1,57% de las personas que han So participado if en all el the mismo complaints were desde part ese of the episodio. Moroccan staff, this Esa es la realidad de las data will estadísticas del sector. represent Es decir, que cuando muchísimas veces se está 1.57% of empleando the de persons who forma have participated generalizada y de forma in this globalizada Moroccan staff ataques contra leyes y harvesting derechos since por parte de algunos de until ellos, this o por parte date. de algunos So sindicatos we o believe algunas that this organizaciones que is están buscando un intento de estudio y some como attack, medios de some comunicación indiscriminate para attack from atacar some con media, otros fines, some se other está, stakeholders around the digamos que, sector, having separando, some se está separando spurious la imagen de ese purposes sector, behind, como he referido antes, and compuesto por muchísimas this personas, is por el worsening mayor the valor image humano of this sector que tiene este sector, que son las personas que trabajan that en él, has los lots trabajadores y of trabajadoras que lo value realizan, for human que beings desempeñan y desarrollan sus and labores, for y all lo que no se our puede, no podemos workers permitir desde working in the Interprofesional fields es day by day. permitir So esa we cannot globalización en esos sectores. allow Al fin y al cabo, uh, partimos de una these base lógica. sort of Cualquier general argumentación de ataque frente a un messages sector tiene que estar amparado en la and realidad outrageous y tiene que messages. estar amparado en los datos reales. Por lo tanto, So la realidad any no se attack, contradice ahora mismo en el any sector complaints y lo que have to be tenemos es que supported defender. by statistics De hecho, and not by gossips. por ir un poco finalizando So mi exposición, de in hecho, order el pasado to 4 de marzo conclude del my 2021, el briefing jefe here, fiscal de extranjería de the Huelva last 4th of afirmó que March no existen indicadores 2021, de ningún tipo de violencia sexual en el campo. En the su comunicado, el administration Estado demostrado y stated that there demostró were not en su propio informe any evidence, any proofs, and has been observar published este tema. about this sort of Por mi infractions parte, and complaints. y para finalizar, So this is desde everything Interfresa on hoy my queremos part, que se everything actice, from me. So exigimos, today y ya at hicimos en el Interfresa, 2010, y venimos we want realizando una to actuación contundente uh, y contundente y coordinada con demand, todas las as we administraciones did back in involucradas en relación con 2010, el tema de los asentamientos, que es um, también or otro to de los all aspectos que administrations to últimamente work together viene de and in manera a recurrente coordinated way, provocando ataques al sector, responsabilizándonos de los mismos. because we want to stop Nuevamente, these y volvemos attacks a onto the referirnos a los sector datos, a by los these hechos other y a la propia historia stakeholders. de este interprofesional. And Nosotros en el año because if we 2010 really pusimos en watch conocimiento del the Ministerio Fiscal data back in que actuara de manera 2010, contundente we para have determinar reported to cuáles son the las administraciones, quiénes son las administration that we administraciones wanted competentes y en el a ámbito really competencial strong particular de hand, cada una de ellas, local o and by autonómica all the y different local, administrations autonómica y nacional, relevant here, quiénes son la to parte apply the competencial law, que conlleva a to cada apply uno la solución regulations, de un problema que es un drama que nosotros lo and reconocemos como tal, so pero trying que del for cual them nosotros no to somos solve the responsables en este part momento. Las they campañas it is terminan, las belonging to y them. los asentamientos continúan y So siguen the existiendo en campaigns algunas localidades end y en and algunos the municipios de la provincia de settlements Huelva. are there Eso en in primer lugar, some y dejarlo también populations muy claro around porque ese va a Huelva. ser uno So de los ataques so we want recurrentes to también de querer make achacarnos this a nosotros la clear to responsabilidad everyone de la existencia that de esos we asentamientos. are blamed Segundo, ponernos a disposición de la by Administración these Pública, como siempre settlements, hemos but hecho, para these colaborar en todo lo last necesario cuando el actuar del after sector público the sea de manera harvesting. decidida en la And erradicación we de have dichas been actividades. collaborating Tercero, openly anunciar with que all con independencia de la administrations when responsabilidad de todos los colectivos any implicados y de las medidas que se complaint vayan a was afrontar, reported. el So sector privado no representado por matter Interfresa, un 98% del sector, está who actuando con has las the siguientes intervenciones. accountability, La contratación de the servicios Interfresa específicos en represents distintos aspectos a 98% of través the de la sector Dirección de and is Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos activating different con quienes venimos trabajando para interventions, posicionar al hiring sector specific como services of referente en team of producción experts on sustentable sustainable y responsable. development goals, Asistencia human técnica que rights and también es extensible business, a cada una de las empresas asociadas. El technical diseño de un plan assistance that estratégico can sectorial also be extended caracterizado por to el each hecho de of the referir y defender associated companies, sostenibilidad the design of a ambiental y la sectorial responsabilidad humana. strategic El plan mejoramiento de la characterized by herramienta two essential fresa y se transversal mostrará axes, pionera en toda Europa environmental para sustainability garantizar la and human efectividad así responsibility. como el alcance. So improving the La creación de PRELSI nuevas tool herramientas de gestión is a empresarial reality, and responsable we ensure en las que en próximas its fechas daremos a effectiveness conocer as well la as its confirmación de un comité reach. ético independiente que vele por las buenas So prácticas soon empresariales we y la will realización also nuestra, junto con la confirm unicidad the de criterios creation of an de la sociedad independent civil ethics committee organizada, to ensure the universidades good y de la business Universidad de practices. Huelva sobre la Also, realidad de los the asentamientos realization of a irregulares study y together vulnerables with de the derechos que es la prestigious entity cualitativa que of the realiza cualquier organized institución integral social a dicha actividad. society Una hoja de and the ruta de University referencia of en la que Huelva las on the entidades reality
quality of the regular settlements from
qualitative perspective that allows to build an integral solution to this reality, and also a roadmap for complaints to the public entities directly and indirectly competent in the matter in order to promote decisive and coordinated action by the administration. Nuestra intervención, como he dicho previamente, hace prácticamente 15 días en el comité Our intervention en relación con uh, la back Comisión de 2000, Migraciones. Tratamos este only tema, 15 que days hicimos este ago tema también on the de committee cara from the a Senate, que se we have visualizara, been se pudiera dar discussing this una, topic, exponer this una issue, realidad de in nuestro order sentir al respecto, to de la necesidad de que por parte de las administraciones to let them know how we felt poder about solucionar it, what was the problemas que llegaban reality y around en las this cuales los principales issue. interesados, porque se está dañando la imagen del sector, And of course, de the lo que most son los interested agricultores, las stakeholders, empresas comercializadoras, when son damaging los the principales image of this interesados sector, en participar a que estas administraciones tomen but cartas en el we asunto we are the first y people puedan interested solucionarlo. in order to En resolve síntesis, all these different ni issues queremos escondernos detrás de and responsabilidad de ninguna collaborate with administración, ni queremos que administrations. aquellos que no estén cumpliendo con los estándares So propugnados por Interfresa se we are tengan que ver not sometidos a quienes actúen en la stepping impunidad behind y any la falta de ética administration and y not toda censura being del gobierno de accountable for Andalucía por this. We parte de estos believe we representantes de have las instituciones que lo accountability, of componen y course. vamos a ponerlo en marcha para que caiga sobre ello. Pero tampoco vamos a So consentir que we la are trying realización y la to movilización back de up esa all para un administrations sector in order que es to vital, enforce fundamental a plan that will de la economía nuestra mitigate y these que issues. es un orgullo para nuestra provincia, And que somos capaces de vender salud for a the España for the y al province resto del of mundo. Huelva, Por lo we tanto, feel proud muchísimas that gracias we are a vuestra disposición working on something that is healthy, and we are providing this to Spain and to the rest of Europe. So many thanks for attending y this estamos press para vuestras conference, preguntas. and we are open to any questions you may have. Nuestra indignación But are you talking about any está specific focalizado, en group primer that is lugar, of stakeholders that hacia have been ciertas damaging your organizaciones image? que en un We are momento dado talking pueden estar about haciendo uso some de estas organizations situaciones that have been que se generan using en el sector these para evidentemente generar un these daño y generar una situations we find que sometimes muchas around the veces sector in order to emplear harm us, ciertas to harm actuaciones de manera the torticera image para luego obtener of the industry, probablemente o casi con total seguridad and un also beneficio. with some spurious ¿Sabe? purposes in order to gain some benefit out of it. Pues mira, yo te podría decir que, por ejemplo, Well, I vuelvo a can darte por name, puro la for cifra, el instance, precio real de estas fresas económicas, condiciones de trabajo deplorable y destrucción del ecosistema. Esos the son, what we eso ha have salido here on a publicado screen, en prensa. ¿Qué quiero decir Huelva, con eso? Que the hay dark ciertos medios side of the amarillistas, strawberry, and sensacionalistas, que these van these buscando are que muchas some veces mediante esta necesidad de titles ataque on the media, a este sector very hortofrutícola, like yellow press sin trabajo, sin personas headlines, atrapadas en and España y otras situaciones, condiciones de speaking vida bad que lo about puedes estar leyendo the perfectamente. Este tipo de berries noticias que van sector. atacando No work de in manera Spain, global al sector, almost slaves, lo que abuses van on the buscando fields of a provocan un daño strawberry, in y the luego strawberry ciertas fields. organizaciones, Seasonal workers algunas from Morocco, ONG, they are que suffering all buscan sorts of obtener un beneficio uh, y que tricks and podría sexual entrar abuses and en exploitation valoraciones when de they nombre. come to Por Huelva. And ejemplo, this has been published on the press. algunas organizaciones And como pueden ser of algunos course, I sindicatos, could name puede ser el some SAT en su día, que muchas organizations, veces some de unions, afirmaciones like que SAP globalizaban y que back generalizaban in the day sin ningún that tipo were de base, stating y la base fundamental que things yo puedo dar that respecto were de los datos generalizing estadísticos que without yo puedo any representar support, any es que data todo aquello support, que se puso, que and se but pudo I mean any generar en su accusation día, must be la realidad supported que tenemos ahora by mismo y la statistical argumentación que data. tenemos y la base de argumentación que tenemos más So the efectiva reality es we que esas have denuncias estén archivadas y nowadays, que se ha producido un the proceso the base of our organization, I de... mean, all these different complaints have been filed. They were not supported by any real data. So medio o algún blog o algún digital que pueda hacerse eco de eso y un sindicato concreto. Pero no sé si la respuesta vuestra estáis matando moscas a cañonazos. No sé si da la sensación a lo mejor de que I don't know if you are making this, like a big thing because maybe you were only attacked Mira, yo te comento, by very no specific te union or over a very specific media, voy and a I don't know resumir if un you poco are la going inversión too que puedo far dirigir. here with this Cada press vez que una conference. No, noticia no, de no. estas I'm going características to sale y explain la you situación que tenemos that every actualmente time con las redes we see sociales y la on the capacidad que tiene press de this expansión y difusión sort para of obtener argumento en un momento dado,
of news, especially with social media and the way they are uh, forecast. This is very harmful for us because any news, any piece of news is being shared on social media, and it is creating a big dimension in a way that sometimes that the reputation, it is really, it takes lots of time to gain it back. So what we wanted to state today is to express that we are going to support this sector, but we want also to explain with data on top of the table what is the reality. I mean, even if there are complaints, even if there are cases that must be highlighted, every time any of these cases arises, we are reporting it and we are fighting against it. We are taking all the means to avoid it. Disculpe, que lo tengo aquí. Bien, 7 denuncias en la My provincia de apologies, I Huelva am looking for some data. durante Well, we 2019 y had 2020 seven las cuales 5 de ellas complaints no on the province corresponden of al Huelva ámbito de back in responsabilidad empresarial, por lo que 2019 pueden and tratarse en supuestos de delito de 2020. violencia Five doméstica. of which Tan solo se han do not producido correspond dos to the denuncias area de of muchas corporate empresas del sector, responsibility, as they siendo are ese el alleged crimes of domestic violence. 0,05% de empresas There del have been sector. only two Estas complaints in denuncias two implican un companies of total the de 18 sector, personas meaning afectadas, es decir, el 0.015% of the companies in the sector. 0,015% de These trabajadores. complaints involve a total of Hablamos de 18 100.000 people personas que trabajan affected, en todas las meaning empresas y operativos 0.018% of y workers personal in the que sector. compone el And sector we are público. talking about, I mean, we are giving this data, but we are talking about more than 100,000 people Ujú. working in the sector. Pues básicamente, como ya venimos haciendo desde prácticamente es uno de los objetivos, Well, como usted dice, del basically, delito profesional, desde el punto de vista have de have lo que es been el paraguas doing, de la as agente it is one defensor del of sector, the purposes of pues the mantener Interfresa, la política especially de when vigilancia defending para the con sector, cualquier actuación por we parte are de intermediación, maintaining a principalmente. No voy policy a of entrar en surveillance. cadenas ni en grandes supermercados, I'm not simplemente going en to general, cualquier labor de intermediación dentro de lo que es speak la compra about de, y adquisición de big fruta en nuestras cooperativas y chains entidades of mercantiles, que supermarkets, en un momento but dado pues talking puedan about producir o middlemen llevar a cabo algún tipo de businesses. práctica que hasta pueden estar There rozando la we punibilidad are y deben de ser surveying recogidas in debidamente. case they are Ya also concretamente hace 3 años, going with no, any 4 años, operations, any practices tuvimos that are un not ethical. caso flagrante de venta perdida, tuvimos una intervención 4 years para ago, we paliarlo, had se palió an afortunadamente intervention y on a seguimos case that was manteniendo very periódicamente flagrant, ese control y and vigilancia y seguimiento. and Entonces, we put a remedy cuando to it, llegan and momentos we como have estos, nos been encontramos en la keeping this campaña, una surveillance, campaña this follow-up, complicada, these una campaña en la controls que hemos tenido for unos every índices de campaign. producción notables. So this Tenemos las year we have consecuencias de la resaca a, de la a borrasca really Filomena y el complex fracaso campaign productivo with de a julio, reduction on que desde el ámbito production, profesional vamos and a estar also velando the para que no se reproduzca Filomena pues, situación de storm abuso hitting que pueda hard perjudicar los Spain. precios en origen y pueda So we are mermar trying to notablemente lo que es survey in a la way that capacidad de no inversión de abuse nuestros agricultores que situations ya están pasando una are campaña complicada como para que entremos en esas are derivas que happening, pueden terminar while generando un grave perjuicio. and we also have to Hemos take into detectado, account that venimos income detectando from desde que empezó our la campaña producers have been ciertos also lowering momentos o actuaciones de during this tensión. campaign. De tensión en los precios, de So presión en los we precios en felt, origen. there Entonces, pues were nosotros lo que hacemos es some stress preventiva, on siempre on intentamos con vista pricing. reactiva, So what poner we en do conocimiento on a con nuestra preventive way, competencia pues la actuación y we seguimiento try de to nuestros profesionales react responsables. and also uh, carry on with our surveillance and our control functions. We have also one question from the YouTube channel. This has to do, Javier Martín Arroyo from El País. Can you explain the discrepancy between three positive cases in 10,000 seasonal workers, while the incidence A ver, does not raise 5%? son dos cosas distintas. Seguramente sabe Well, porque these antes are me two habré different expresado things, mal. different measures. La incidencia Maybe I have del COVID en said menos it de wrong 5 at some personas, point. So eso no tiene the nada que ver con el 5%, COVID rate less sino than todas las 5 people, it temporeras has que han nothing to llegado do a with España 5%.
And regarding all the different seasonal workers coming to Spain, we have only registered less than 5 cases since they arrived to Spain. I'm talking about 5% of COVID rate. So we are talking about these 126 visits per day, and this is the volume of the COVID rate per year. So sorry, I made out about the figures about number of people and percentage. You have also mentioned the creation of a ethical committee. And could you explain a little bit what will be the date of creation of this ethical committee and their functions? Well, this is one of this is among the different proposals I am uh, explaining today, and this is going to be integrated by professional of prestigious members and also by solid members among the sector, agriculture producers. The or people from Associated Press is asking how many cases of COVID did you register? So it was less than 5, but you are talking about 3 or 4 or how many? Voy a aprovechar mientras que me lanza la siguiente pregunta para romper una lanza por la responsabilidad que So están while teniendo todo el As tejido you are productivo, giving me the tanto next empresas comercializadoras, question, cooperativas como for agricultores, the en un responsibility of ejercicio de responsabilidad extremo las producers, circunstancias que vivimos farmers, para intentar por todos los this medios is estar a preservando responsibility la seguridad exercise, sanitaria given the de las current distintas personas que circumstances, componen to la cuadrilla. preserve Estamos hablando the de health casi 100.000 personas safety que of the componen different el people. tejido Uh, en we are materia humana talking del nearly sector about y que nearly afortunadamente 100,000 se people está llevando working in esta the situación sector. de pandemia con mucha Unfortunately, we responsabilidad are a a carrying, los datos que acaba de we plantear are el compañero. taking a lot Me of refiero responsibility y on this refuerzo en esta afirmación. pandemic situation. Uh, I just wanted to highlight this thing. Uh, to end with the drama of the irregular settlements, um, a number of agreements with the town councils. What other Yo creo measures que are you thinking en about? primer lugar es Well, referencia I al salario por convenio. believe El convenio that colectivo del campo firstly, se negocia por parte de as patronal y for sindicatos. the Creo que es un salario y son agreement unas condiciones salary, laborales this establecidas is por convenio desde negotiated hace más de by 40 the años. Son trade dignas, por union supuesto, con lo and cual the yo ahí no business veo que sea union. una solución I porque think eso luego la relación the con en la labor mayor o conditions menor are cantidad de ingresos. very, very, Lo segundo, very considero que good. podría ser uno de esas Are very piezas good. And the que acabo second, de I manifestar hace un believe momento y que that podría ser this una is palanca muy buena que another of the permitiera a pieces esas that I personas highlighted dejar de vivir earlier could en be a esa lever, a situación very good lever dramática de to chabolismo allow y this poder person acceder a who vivienda is living in this digna con dramatic condiciones, claro situation que sí. to access housing facilities, better housing facilities. The colleague from Associated Press asked for the salary of the seasonal workers. Um, I think the El salary convenio colectivo de may Huelva, differ between y en ese EU sentido fue pionero workers, desde Spanish finales de los workers, 70, and cuando se inicia la non-EU negociación workers. colectiva en The Huelva, que the se trade estableció business el mismo salario agreement para in todos, Huelva was pioneer, sin distinción de género, sin establishing the distinción same de salary for nacionalidad everyone, y sin distinción de without residencia. regardless the El gender, salario actualmente, nationality, yo muchas veces se or emplea el salario día, pero a the mí me gusta origin. emplear el And the salario salary real de lo que supone una currently campaña en una I, campaña I, productiva. I Un like temporero puede estar viniendo a using ganar the real salary. mensualmente, Uh, a aquí seasonal hay worker agricultores que lo may pueden earn refrendar y lo pueden corroborar, monthly. mínimo en torno a unos There are a few 1.250, producers here 1.300 that can euros aproximadamente. mention the same. About between Para todo 1,300, el mundo. Esta es euros monthly. desde que se This is the inició la same negociación for everyone. colectiva en Yes, Huelva hace más de for 40 años, se everyone. estableció un criterio, Since we como es started lógico, the collective indistinción de sexo, negotiation, bargaining procedencia y negotiation nacionalidad. in Huelva, El salario es el mismo. without, Es más, regardless apostilla, the gender, por las circunstancias nationality, propias and de la orden origin, the jefe, salary is the una same. persona contratada en Um, origen le supone un because coste of económico the superior current en el día a día a circumstances, un empresario a agrícola person porque tiene that una is serie de hired obligaciones in como la origin, vivienda, como the el transporte, cost of this worker etcétera. Y este año también, de
i- manera the extraordinaria por cost las is circunstancias de pandemia, 1.5 hemos decidido higher pues, than a national worker El compañero del because país of the pregunta por profesionales nacionales e housing internacionales. El and comité se refiere other a conditions. catedráticos de ética, The expertos en colleague legislación from the laboral, país, o a qué profesionales se refiere, de la inspección laboral, el ámbito universitario, etcétera. when you Pues talk sí, about professionals, which type en of esa línea professionals you are estamos talking trabajando. about? En Yes, we are talking responsables about legal acreditados, experts, materia uh, laboral, materia ética, tanto nacional como um, internacional. En ese sentido estamos trabajando. recognized experts, Compañera de la SER, professionals at a Lucía national Guayano, and pregunta qué international level. valoración hace del The albergue que se colleague ha from construido SER, libre por parte de Lucia Asumici Guayano, y si cree que is una what is your solución puede venir por evaluation? ahí. A ver, las soluciones tienen que ser, en mi Well, opinión, the solutions soluciones have que to be sean verdaderamente prácticas prácticas y que den una respuesta real. practical Todo empiezo de cualquier tipo de actuación que dé solutions that pie give a a real un comienzo response. de la All solución de este depends on drama, the type of pues bienvenido sea. action that Pero yo pienso que tiene que haber una mayor implicación, insisto may nuevamente, por provide las a administraciones competentes beginning of the para tratar de solution poner for this todos de su drama parte para is conseguir welcome. que haya But una solución we need, we contundente, all en need el buen to sentido del work término, a together la realidad que se to vive día a bring día up a desde el Tribunal solution, de Luego Sentencial. a decisive solution for this reality. Pues muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias a los que están ahora mismo So conectados a través de thank you redes everyone y for nada, pues ha sido un being placer. here. A medida que vayamos Those desarrollando who más las were baterías de in medidas que hemos streaming expuesto, or in pues social iremos media, dándoos uh, con toda información al respecto when para we que are sepáis si sois tan si sois tan launching amables de new darle la actions, difusión we will give correspondiente. you Agradeceros por the la right atención una vez information más on que them manifestáis al sector for y a the vuestra disposición proper para lo que necesitéis. diffusion Muchas of them. gracias. Thank you very much for your support and have a good day.